Bác sĩ không biên giới hôm nay là ngày đầu tiên trong phần đời còn lại của tôi, hay họ nói vậy? Đáng lẽ tôi sẽ kết hôn trong vòng chưa đầy 5 giờ nữa. Tôi đang ở spa ban ngày thì nhận được điện thoại từ văn phòng luật sư. Nói rằng tôi bối rối sẽ là một cách nói quá thấp, ý tôi là tại sao tôi lại nhận được cuộc gọi từ luật sư. Chồng sắp cưới của tôi mới là người phải ký hợp đồng không phải tôi. Xin chào, tôi đang tìm Andrea Gillespie. Đây là cô ấy, cô Gillespie, tên tôi là Frank Little. Tôi cần bạn đến văn phòng của tôi hôm nay. Chờ đã, hôm nay, nhưng tôi sẽ kết hôn trong vòng chưa đầy 4 giờ nữa. Tôi xin lỗi cô Gillespie vì sự bất tiện này nhưng chúng tôi bắt buộc phải nói chuyện hôm nay. Vậy thì ông Little, ông sẽ phải đến với tôi sẽ không rời đi. Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì khác, anh ấy đã cắt lời tôi. Cô Gillespie, điều khoản mà tôi cần bàn với cô nói rằng nó phải được thực hiện trong sự riêng tư của văn phòng tôi vào lúc 3 giờ chiều ngày 5 tháng 5. Bây giờ tôi sẽ gửi xe cho bạn nhưng tôi cần bạn ở đây trong đúng 25 phút nữa. May mắn thay, người thợ làm móng vừa hoàn thiện bộ móng của tôi. Ơn trời là tôi vẫn chưa đến nhà trị liệu massage. Tôi lên trước thanh toán hóa đơn và hủy các cuộc hẹn còn lại trong ngày. Sau đó, tôi gọi cho hôn phu của mình và nói với anh ấy chuyện gì đang xảy ra và rằng tôi có thể đến nhà thờ muộn, nhưng tôi sẽ ở đó. Ngay khi tôi ngắt cuộc gọi, chiếc xe tấp vào lề và tài xế chạy ra ngoài. Anh ấy ăn mặc đẹp và đẹp trai, nhưng anh ấy không phải là chồng sắp cưới của tôi. Tôi phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, và cho ngày sắp tới. Người lái xe mở cửa sau cho tôi bước vào, cánh cửa đóng lại và ngay khi người tài xế quay lại xe, chúng tôi rời spa ban ngày. Khi tôi nhìn cảnh vật bay qua, suy nghĩ của tôi trôi về ngày phía trước. Luật sư này muốn gì? Tôi không thể tin được rằng anh ta là ai mà anh ta lại bỏ thời gian ra khỏi đám cưới của tôi. Tôi với cả hai tay để xoa xoa thái dương. Với tư cách là một bác sĩ giải phẫu thần kinh nổi tiếng thế giới, tôi đã cứu các vị chủ tịch các ngôi sao điện ảnh của CEO, bạn kể tên điều đó, tôi đã phẫu thuật cho họ. Bởi vì công việc của tôi rất căng thẳng, tôi đã học các kỹ thuật căng thẳng giúp tôi bình tĩnh và thu thập được, và hôm nay là một trong những ngày mà tôi phải sử dụng chúng. Xe dừng trước tòa nhà cao tầng. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề khác đang đứng bên lề đường chờ đợi. Khi chiếc xe dừng lại bên cạnh người đàn ông kia, cửa xe của tôi mở ra, báo hiệu rằng việc tôi rời khỏi xe giờ đã thành công. Hít một hơi thật sâu để tập trung lại thần kinh, vì tôi đã sẵn sàng để xé toạc đầu của một số người, tôi bước ra khỏi xe. Chiếc quần organza ống rộng của Giorgio Armani của tôi màu xanh lam đậm và áo sơ mi cổ chữ V lấp lánh màu đen. Chiếc áo lót tôi đang mặc hôm nay là loại ren quây màu đen có thể nhìn rõ qua phần áo tôi mặc. Hôm nay tôi mặc quần áo thoải mái vì tôi biết mình sẽ có cơ hội được mặc chiếc váy cưới được thiết kế đặc biệt cho tôi bởi nhà thiết kế giỏi nhất trên thế giới. Tôi vẫn đang đeo bộ vòng cổ. Người đàn ông đang đợi ở lề đường, hộ tống tôi vào tòa nhà. Chúng tôi bước vào thang máy, anh ta nhấn nút cho 12. Khi thang máy chuyển động, tôi lại một lần nữa nghĩ về ngày sắp tới. Tôi nên làm tóc, hoa sẽ đến, bánh sẽ đến trong 1 giờ nữa. Eng-Viet, tôi cần phải ở đó không phải ở đây. Tôi cần mặc áo choàng, tôi cần làm rất nhiều việc, ngay sau đó thang máy dừng lại và cánh cửa mở ra. Người thanh niên bước ra hiệu cho tôi đi theo, chúng tôi đi xuống hành lang một đoạn ngắn và dừng lại trước một văn phòng với dòng chữ vàng trên cửa cho biết bạn đã đến văn phòng luật của Marlin và Marlin Attorney at Law. Thêm một tiếng thở dài thườn thượt nữa, tôi mở cửa và bước vào. Mặc dù tôi biết mình không phải giao dịch với một trong những đối tác của văn phòng, nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Chào buổi sáng cô Gillespie, một thư ký trẻ tóc vàng nói khi tôi bước vào cửa. Tôi mỉm cười và gật đầu về phía cô ấy. Tôi sẽ cho Frank biết bạn đang ở đây. Vui lòng ngồi xuống và anh ấy sẽ có mặt trong giây lát. Cô ấy nói tiếp, tôi còn chậm trễ hơn khi nhìn xuống chiếc đồng hồ Citizen Econride nạm kim cương của mình. Bây giờ tôi đã có 3 giờ trước khi tôi cần đến nhà thờ. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bạn muốn nói về cô dâu, tôi sẽ biến thành một kẻ bất nhân nếu tôi không trên đường đến nhà thờ trong 1/2 giờ nữa. Cô Gillespie, tôi nhìn lên và đứng đó là một quý ông khá nổi bật, trông ông ta khoảng ngoài 40, đầu 50. Nếu tôi chưa đính hôn, anh ấy là người mà tôi thường hẹn hò, thay vào đó tôi đã kết thân với một bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng thế giới. Hai bác sĩ phẫu thuật trong gia đình có thể gieo rắc tai họa, nhưng tôi yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cô Gillespie, anh ấy lại nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vâng, tôi xin lỗi. Xin hãy theo tôi. Chúng tôi đi bộ xuống một hành lang ngắn, khi chúng tôi đi đến một cánh cửa đang mở, anh ấy dừng lại và... Doctors Without Borders, today was the first day of the rest of my life, or so they say.
I was supposed to be getting married in less than 5 hours. I was at the day spa when I get a phone call from a lawyer's office. To say I was confused would be an understatement. I mean, why would I be getting a call from a lawyer? My fiancé was the one that had to sign a prenup, not me. Hello? Hello, I am looking for Andrea Gillespie. This is she, Miss Gillespie. My name is Frank Little. I need you to come to my office today. Wait, today? But I'm getting married in less than 4 hours now. I apologize, Miss Gillespie, for the inconvenience, but it is imperative that we speak today. Well then, Mr. Little, you are going to have to come to me. I am not going to leave. Before I could say anything else, he cut me off. Miss Gillespie, the terms of what I need to go over with you state that it must be done in the privacy of my office on May the 5th at 3 p.m. Now I will send a car for you, but I need you here in exactly 25 minutes. Luckily the nail artist was just finishing with my nails. Thank goodness I hadn't gone to the massage therapist yet. I go up front, pay my bill and cancel the remaining appointments for the day. I then call my fiancé and tell him what's going on and that I may be late to the church, but I would be there. Just as I disconnect the call, the car pulls up and the driver gets out. He's sharply dressed and handsome, but he wasn't my fiancé. I had to keep my mind clear and on the day ahead. The driver opens the back door for me, I step in, the door closes, and as soon as the driver gets back in the car, we leave the day spa. As I watch the scenery fly by, my thoughts drift to the day ahead. What did this lawyer want? I can't believe that whoever this guy is, he's taking time away from my wedding. I reached up with both hands to rub my temples. As a world-famous neurosurgeon, I had saved presidents, CEOs, movie stars, you name it, I've operated on them. Because my job is very stressful. I had learned stress techniques that kept me cool and collected, and today was one of those days that I had to use them. The car stopped in front of a high-rise building. Another well-dressed man was standing by the curb waiting. As the car pulled up beside this other man, my door opened, signaling that my departure from the car was now imminent. Taking a deep breath to gather my nerve, because I was ready to rip someone's head off, I step out of the car. My Giorgio Armani wide-legged organza pants in a dark blue and a shimmer V-neck shirt in black. The bra I was wearing today was a black strapless lace that was seen clearly through the top I wore. I wore comfortable clothes today because I knew I would have to chance into my wedding dress designed especially for me by the best designer in the world. I was still wearing my Elisa necklace earring set that my sister had given me. Granted, they weren't as fancy as what I was used to wearing, but they did have sentimental value. The man that was waiting at the curb escorted me into the building. We step on the elevator, he presses the button for 12. As the elevator jolts into motion, I'm once again thinking about the day ahead. I should be getting my hair done, the flowers should be arriving, the cake should be coming in an hour. Ugh! I need to be there, not here. I needed to get into my gown, I needed to do so many things. Just then the elevator stopped and the doors opened. The young man stepped out, motioning me to follow. We walked down the hall a short distance and stopped in front of an office with gold lettering on the door indicating the arrival at the law offices of Marlin and Marlin Attorneys at Law. One more deep breath, sigh, I open the door and walk in. Even though I knew I was not dealing with one of the partners of the office, I couldn't help but wonder why I was here. Good morning, Miss Gillespie, a young blonde secretary said as I walked in the door. I smiled and nodded in her direction. I will let Frank know you are here. Please take a seat and he will be with momentarily. She continued, more delays I though as I looked down at my Citizen EcoDrive diamond-studded watch. I now had 3 hours before I needed to be at the church. I was starting to freak out. You want to talk about bridezillas? I was going to turn into one in no time flat if I wasn't on my way to the church in half an hour, Miss Gillespie. I looked up and there stood a rather distinguished gentleman. He looked to be in his mid-40s, early 50s. If I wasn't already engaged, he is someone I would typically date. Instead, I ended up with a world-renowned heart surgeon. 2 surgeons in the household could spell disaster. But I loved him more than anything else in the world. Miss Gillespie, he said again, pulling me out of my thoughts. Yes, I'm sorry, please, follow me. We walk down a short hall. As we come up to a door that's open,
He stops and emote.